এই আপু আমার কনভিন্স দিয়ে যাও। কনভিন্স আর হচ্ছে বাজার। একুশ তারিখ মঙ্গলবার পরীক্ষা। 21 তারিখ মঙ্গলবার পরীক্ষা কয়টা থেকে? 3টা থেকে 5টা। 21 তারিখ মঙ্গলবার পরীক্ষা 3টা থেকে 5টা।
বাসার মা আদা রসুন পেঁয়াজ কিচ্ছু নেই। কিছুই করতে পারবে না, বন্ধ করো, কথা বলছি। সাইদকে ফোন দিয়ে নিচে ডাকে। আদা রসুন পেঁয়াজ কিচ্ছু নাই, কোনো মশলাপাতি ঠিক নাই। কি কি দেবো, আমাদের টাকা করে দেবো? আমার মনে হয়নি মা চেহারা দেখে। না, টাকা পাবে না। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা ভালো আছো? জি ম্যাম, আছি আলহামদুলিল্লাহ। একটু ঠান্ডা লাগছে আর কি। এখন তো ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, ঠান্ডা পড়তেছে একটু, সো স্টে কেয়ারফুল। ওয়ালাইকুম সালাম। ওকে। আমাদের ম্যাম প্রেজেন্টেশন টপিক আপনি মেনশন করেছেন দেখলাম। ইয়েস। ম্যাম ওইখানে একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম, ওই যে দা বুক ম্যাম অফ আসসালামু রেভলিউশন, আলাইকুম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম। তারপরে দা মুসলিম অফ ঢাকা, এগুলা কি ওই এগুলো আমরা আমাদের যে নেক্সট যে পোয়েমস গুলো আছে ওখানে ডিসকাশন আসবে। So that is based on our next poems that we'll be reading. So for what I can do, আমরা মানে প্রেজেন্টেশন টপিক ডেট কবে দিয়েছি? 22nd না? তার আগে 22? হ্যাঁ ম্যাম কয়টা 22 ক্লাস তারিখ ম্যাম। পাচ্ছি? কয়টা ক্লাস পাচ্ছি তার আগে? ম্যাম দুইটা, মেবি দুইটা ম্যাম, আজকে সহ তিনটা। আজকে সহ 3টা, তাই তো? So what I can do, I can briefly discuss about the poems. ম্যাম আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম 1 নাম্বার যে আপনি টপিকটা দিয়েছেন ম্যাম, মাও মাও রেভলিউশন বা আপরাইজিং, এটা ম্যাম কেনিয়ার ওইটা যেটা মাও মাও বিদ্রোহ হয়েছিল, যেটা হ্যাঁ 1950 টু 1960 যেটা হয়েছিল আর কি কেনিয়াতে, ওইটাই তো? এটা তো এই আচ্ছা Far Cry from Africa is about that poem that we জি discussed ম্যাম। in the last class. আজকেও আমরা সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। জি ম্যাম। Yes, it is about that. সো যে টপিক গুলা মানে লাইক আই এম শিওর যে এটা তোমাদের কাছে অতটা ডিফিকাল্ট মনে হবে না, সিন্স উই আর গোয়িং টু ডিসকাস দ্য পোয়েম অর উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস ব্রিফলি ইন দ্য লাস্ট ক্লাস অন ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা। সো এই পোয়েমটার উপরেই কিন্তু কয়েকটা টপিক আছে, লাইক অ্যাম্বিভ্যালেন্স ইন ডেরেক ওয়ালকট, it is connected to this poem, A Far Cry from Africa. Then Mama Uprising, এটাও কিন্তু এই পোয়েমের সাথে কানেক্টেড। সো এই দুইটা অ্যাটলিস্ট, এই দুইটা তোমার ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা পড়লে হয়ে যাবে। দেন সেন্ট জন প্যাটমস, সেন্ট লুসিয়া, এটা কাভার হয়ে যাবে। আমরা নেক্সট যে পোয়েমটা পড়বো ডেরেক ওয়ালকটের, দেয়ার উইল ফাইন্ড দ্য ডিসকাশন। ওকে, সো ওখানে তোমাদের ওই টপিকটা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাবে তোমরা। আর ক্যারিবিয়ানিস ইন ডেরেক ওয়ালকটস পোয়েম, এটা আমরা ওই যে নেক্সট যে পোয়েমটা পড়বো সেখানেও আসবে, প্লাস থার্ড যে পোয়েমটা পড়বো ওখানেও আসবে। সো ওখান থেকে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ব্যুরোক্রেসি রেড ট্রিপিজম, এটা তো অলরেডি আমরা পড়েছি কায়সার হকের পোয়েমে। স্যাটায়ার অলরেডি কায়সার হকের ডান, লোগোপ্যাথিক রিভিউয়ার ডান, লাস্ট জি ডোডো ম্যাম, এগুলাতে প্রবলেম ডান। নাই। হ্যাঁ, লাস্ট ডোডো ডান। বুক অফ রিভেলেশন, এটা সেন্ট জন অফ কি বলে নেক্সট যে পোয়েমটা অ্যাজ জন টু প্যাটমস, সেটার সাথে কানেক্টেড। ওকে, বুক অফ রিভেলেশন এটা চাইলে বাদও দিয়ে দেওয়া যায়, এটা বোধহয় বাদ দিতে চেয়েছিলাম।
ওয়েল সো এটা ওই সেকেন্ড পোয়েমটার সাথে কানেক্টেড। আজকের পরে যে পোয়েমটা পড়বো এই ফার্স্ট পোয়েমটার পরে, সো সেখানে ডিসকাশন চলে আসবে। সো ইউ মে হ্যাভ প্রবলেম উইথ দিস অনলি দিস টু টপিক, Jejuri, the temple town, and the Muslim of Dhaka. So let me just give you a brief idea about these two topics first then. So Jejuri, the temple town, is about is related to the poem written by Arjun Kolatkar, that is between Jejuri and the railway station. We have two poems by Arjun Kolatkar, sorry, Arjun bolchi keno, Arun Kolatkar, sorry, Arun Kolatkar. So so we have two poems in our syllabus, but I'm not sure whether we would get time for reading these two poems. Ekta choto oto detail discussion এর দরকার নেই, আরেকটা বেশি important. So সময় না থাকলে আমি usually I skip the first one and but I must go through the second one. So between Jejuri and the railway station. So Jejuri is a real town in India, a temple town, একটা তীর্থস্থান, a place of pilgrimage. So সেই তোমার এই টপিকের আন্ডার যেটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট জেজুরি দ্য টেম্পল টাউন। সো জেজুরি টেম্পল টাউনটা সম্পর্কে তুমি ডিসকাস করবে। ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দ্য সিগনিফিকেন্স, ইটস ইম্পর্টেন্স ফর দ্য ডিভোটিস, অ্যান্ড অফকোর্স দেন ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট ইট টু the poem, and for that I will upload a couple of materials, articles. If you go through this, that would give you a very detailed idea. Even যত ডিটেল আইডিয়া পাবে অতটা তোমার দরকারও পড়বে না প্রেজেন্টেশনের জন্য। সো ওখান থেকে ইউ ক্যান টেক হেল্প। সো এটার উপরে যথেষ্ট ম্যাটেরিয়ালস আছে। পাওয়ার পয়েন্ট হবে? ইটস আপ টু ইউ, ইটস নট ম্যান্ডেটরি। তুমি পাওয়ার পয়েন্ট দিতে পারো, ইউ ক্যান ইউজ কিউ কার্ডস, মানে টু মেক ইট ইন্টারেস্টিং। ওরাল, হ্যাঁ সো ওরাল দিলা, বাট কিউ কার্ড ইউজ করলে ইটস আপ টু ইউ, তুমি কিভাবে এটাকে ইন্টারেস্টিং করবে। সো নাথিং ইজ ম্যান্ডেটরি since you have already submitted a PowerPoint slide for your assignment. So প্রেজেন্টেশনটাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য তুমি যে প্রপস খুশি ইউজ করতে পারো, or you can even go without any aid, external aids. Okay, সো যেটা বলছিলাম, সো জেজুরিতে তোমার পোয়েমের সাথে কানেক্ট করতে হবে। সো দ্যাট ইজ অ্যাবাউট জেজুরি দ্য টেম্পল টাউন, and then the muslin of Dhaka. So the muslin of Dhaka, you know about the muslin of Dhaka. We have another poem by Aga Shahid Ali, which is called the Dhaka Gorgeous. The Dhaka, that is the old name of Dhaka, and gorgeous refers to a kind of fabric that is very thin and of exquisite quality. That is, it is basically referring to the muslin of Dhaka. So you have to, you can give a presentation on the historical background of this Dhakai muslin, its popularity. You can talk about its lost glory, the present status of Dhakai muslin. As you know that muslin is being lost from this, lost its past glory long years back. But what we find that recently the researchers claim that they are successful in creating that pure old muslin again. So you can also include this information. That would be very interesting to hear in your presentation. And of course then you have to relate it to the poem, that is the Dhaka Gorgeous, and again you will get additional important information for that from the materials that I will be uploading. So and apart from that, you can find more materials available in the internet. Once there was a time that there was hardly any material available on these poems, Jejuri or the Dhaka Gorgeous, but now you can find a good number of articles and other traditional notes and materials available on these two poems. So I'm sure it won't be difficult for you to understand these two poems if you even study it by yourself. Okay? Okay, ma'am. Fine. So let's very quickly talk about the first poem. Let's discuss the first poem. Farooq Rai from Africa.
Yes, which is a far cry from Africa. And let me share the poem first. So I'm not going to spend much time on discussing this poem, as you have I have already included a detailed analysis of the poem in your PowerPoint slide. Okay, ওখানে খুব ডিটেইল কবিতাটা ডিসকাশন ম্যাম আছে। কি নিয়ে মূলত করা সেটা একটু আমাদের বললে হবে ক্লিয়ারলি। হ্যাঁ, yes, I'm going to that discussion. And I have already talked about the background of this poem, if you remember, in the last class, ইয়েস ম্যাম, that ইয়েস ম্যাম। the cause of Derek Walcott's writing, the cause behind writing this poem. So Derek Walcott came across real news about the atrocity of the Mau Mau uprisers were doing in the name of like independent war, or in the name of driving the like in the name of their protest against British. They were even doing a lot of what to say, that inhuman activities. So as I said that Derek Walcott, maybe he came across this news of a white child hacked in bed by the Mama Prajas, যে একটা মামা প্রাজাসরা তারা ব্রিটিশদের কোনো একটা কাইন্ড অফ কলোনি বা কিছু তোমাদের রেসিডেন্স বা এরকম অফিস কোনো কিছু অ্যাটাক করেছিল, রেসিডেন্স মোস্টলি. So there they found a white child sleeping on bed, and they just uh, cut hacked her. Maybe I'm not sure, I forgot that whether it is a male child or a female child, so baby girl or baby boy. So but the point is that white child was killed, in was killed. So this is again a very savage kind of action on their end. So this is what Derek Walcott could not support. So the so this if you want to understand this poem, you must understand the historical background behind this poem. So as I said that it's about Kenya, but um, Derek Walcott could not shut himself away from the internal problems of Kenya, because Derek Walcott also finds a connection with Kenya, because he has his origin is Africa. So he has this sense of root, sense of origin. He is also rooted to this country. So he can like relate himself. He can find that it's a just cause that the British should leave Kenya as they're oppressing them. As I said, that how did they oppress this Kikuyu tribe, especially the Kenyan, one of the important Kenyan, biggest Kenyan tribes. So so how they made them servant in their own land. So uh, Derek Walcott finds it's a just cause that the Kikuyu raised a protest against the British. But as I we find that Derek Walcott um, prefers humanity over everything. So he couldn't even support the atrocities done by the Mama Prajas, because they got very violent as well. And as I said that at that time, every newspaper used to cover this news of atrocities done by the Mama Prajas. And as I said, it is said that they're very violent group. Like ওই যে বললাম যে ISIS, they used to take secret oath as if সেই সুইসাইড বম্বারদের মতো, মানে they would not hesitate if they had to give up their life uh, for the for the benefits of their country, so for the independence. So what we see that Derek Walcott, though he is advocates these mama prizes since they have a just cause, but he could not support their violent activities. He couldn't support their atrocities that they did upon this kind of innocent people, huh? The civil people ra mara jaচ্ছে যে okay fine, English, they are oppressors, the ruler oppressors, but what's the crime of this white child, that he is white or he is the child of another white? So
it should not be the cause of his killing. So he couldn't support this, mass killing. So here we find that this is the cause of his grievance, or cause of his dilemma, because he finds both the British and this Mama Prajas, they are engaged, involved in this kind of brutalities, this kind of cruelties, and this kind of atrocities, which he couldn't support. In the name of war, in the name of independence, in the name of control, whatever is going on in Kenya, he couldn't support, because he realizes that violence begets violence. Violence spreads violence only. আর এই যে মমা প্রাজাসরা এত বেশি ভায়োলেন্ট হয়ে গিয়েছে, that even they became so careless, and they're killing irrespective of the identity, or I mean irrespective of any kind of any sense of humanity. যে white child as if it is his biggest identity is that he is white. সো সবার উপরে যে একটা যে আইডেন্টিটি, যে মানুষের যে মানুষ হিসেবে যে আইডেন্টিটি, অ্যাজ ইফ they are forgetting this human side of this mankind. And we find the what to say, that the degeneration or dehumanization, how this dehumanization has started, how the people are getting dehumanized, both this Mauma Prajas and the British. So he was in dilemma, who to support, kake se support dibem. So though he knows that, he is aware very much, he is aware of the oppression, or the tyrannical rule, about the tyrannical rule of the British. So he was in favor of the Mauma Prajas. But when he finds that in return the Mauma Prajas are reacting in the same manner, or in at some point more in a more violent manner, so he just get confused. He just in a dilemma who to support. The point is he couldn't support any of them, as he is against any kind of brutality or cruelty. So we find that dilemma, that crisis, that identity crisis in him, and he suffers more than any other people, any other person of that time, because as we know that he is biologically, he has that biological একটা যে lineage, তার যে একটা legacy, he is carrying that, like he belongs to both this black identity and this white identity, since he has the gene of both this black and white community in him. So this is what we can see, that this makes his dilemma more concrete. This makes his crisis more apparent and more severe. So let's read the poem first. So that is mainly the background of the poem. So a far cry from Africa. So as if he is in Caribbean islands, he is in St. Lucia, which is his birthplace, but he could hear the cry. He যে আত্মচিৎকারগুলো, যে চিৎকারগুলো ভেসে আসছে আফ্রিকা থেকে, because the whole Africa, which was once considered to be the paradise, to be a paradise, that whole Africa was on fire then. The whole Africa turned into a hell because of this conflict, because of this Mauma uprisings. এই মাওমা uprising, as you know what happens in a war ridden country, একটা সে যতই মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধ হোক, হ্যাঁ, সেখানে যতই জাস্ট কজ থাক বা আনজাস্ট কজ থাক, what happens, that war creates a big chaos, পুরো একটা anarchy, একটা chaotic একটা situation prevails, and we find the loss of humanity every day. Lots of civil people dies for no reason, হ্যাঁ, এই যে বিষয়গুলা. So so the same thing went on in Kenya and at that time, because both the groups are killing mercilessly. Like the Mauma Prajas, they are killing the British, and sometimes they're killing their own brothers. As I said, that the Mauma Prajas were so violent that they couldn't accept any sign of kind of betrayal or any sign of even neutrality. Like ওই যে আরেকটা যে গ্রুপ বলেছিলাম যে ম্যাঙ্গো পিপল টাইপ, যে না হু থিং ওয়ান্টস টু বি নিউট্রাল, যে না আমি মামা প্রাজাসকেও সাপোর্ট করছি না বা ব্রিটিশদেরকেও সাপোর্ট করছি না. সো
to the Mama Prajas, there is no such position. You cannot be in this no man's land. এরকম একটা পজিশনে তুমি থাকতে পারবে না. Either you have to support us or you have to support the British. Either you have to die or support us. That was the kind of option that they used to give at the time, that either you support us or you die. So they didn't even hesitate to kill their own people, as it is said. But as I told you in the last class, that maybe there are so many myths regarding Mauma Prajas prevail at that time, কারণ এর থেকে কতগুলা যে সত্য আর কতগুলা যে আসলে তোমার fabricated news ছিল, we don't know, because the media and the newspapers were also controlled by the powerful one, that is white. So তারা চাইলে হয়তো বা সেই atrocities গুলো অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়েও লিখতে পারে. So that's a different matter for more research or study, সেটা different বিষয়. But there is unanimously it is actually accepted যে আসলে মাওমা প্রাজাসরা অনেক বেশি violent ছিল তারা, as an kind of, what to say, that revolutionary group. So we can say, call them revolutionary if we think from this post-colonial perspective, from the Africans perspective. But from the British perspective, Western perspectives, they were only a terrorist group. Okay, so that is what we see here, how this war changed this beautiful landscape of Kenya into a hell, how this paradise turned into a hell. So সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখছি. A wind is ruffling the tawny pelt of Africa, Kikiu. So এখানে the very first line, ruffling wind, ruffling wind, মানে that referring to that chaotic situation, that tumultuous, একটা turbulent একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে. ঝড়ো বাতাসে যেরকম, মানে ঝড়ো বাতাসটা যেরকম থাকে, স্টর্মি উইন্ডটা যেরকম থাকে, সো ওরকম সেই ওয়াদারিং হাইটস এর সেই উইন্ডের মতো. সো সেখানে so it refers to that turbulent situation that the Africa was going through at that time. And here we don't find any direct reference to Mama Prajas in this whole poem, but we do find the reference to Kikiu. So Kikiu কি বলছে, Kikiu quick as flies batten upon the bloodstream of the wealth. So এই যে ল্যান্ডস্কেপ, যে কেনিয়ান ল্যান্ডস্কেপ, সেখানে যেন মাছির মতো, মানে রক্তের স্রোতে কিকুরা মরে পড়ে আছে. Here and there the corpses are here scattered here and there, এদিকে সেদিকে ওই পুরা ওয়েল্টে, পুরা তোমার ল্যান্ডস্কেপে দেখা গিয়েছে কি তাদের লাশ পড়ে আছে, যুদ্ধের সময় যেরকম হয়, একে মারছে ওকে মারছে। সো ঠিক যেরকম মামা প্রাজেসরা মারা যাচ্ছে, ওদিকে ব্রিটিশরাও একই অনুপাতে মারা যাচ্ছে এমন না, দেখা যাচ্ছে হয়তো মামা প্রাজেসরাই বেশি মারা যাচ্ছে, বিকজ ব্রিটিশ ইজ মোর পাওয়ারফুল, মোর ওয়েল ইকুইপড, তাই না? তাদের ওয়েপন্সও বেশি, তাদের ম্যান পাওয়ার বেশি, তাদের সাপোর্ট মিলিটারি ফোর্স গুলা বেশি। সো but the point is that the merciless killing was going on everywhere. So the first stanza begins with the description of that killing of the Kikiu tribes, Kikiu people derke কিভাবে মারছে, এবং corpses are scattered through a paradise, যে একটা which was once considered a paradise, সেই প্যারাডাইসের here and there কিভাবে corpses গুলা, লাশ গুলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, but there is no one around to cry, to show sympathy, to show compassion to these dead people. যে আশেপাশে কেউ নাই যে এই মৃত্যুগুলা নিয়ে যে কেউ শোক করবে, কানবে, বা তাদের জন্য কেউ চোখের পানি ফেলাবে, বলছে আশেপাশে এরকম মানুষও নাই। only the warm colonel of carrion cries, যে যেন মনে হচ্ছে শুধুমাত্র ওই যে ডেড পিপলকে ঘিরে যে পোকামাকড় গুলো থাকে, যেন মনে হচ্ছে শুধু তারাই চিৎকার করছে, তারাই কান্নাকাটি করছে, as if metaphorically they are only crying. বা এখানে আরো যেটা কাইন্ড অফ ক্লিয়ার করে বলছে, যেহেতু কোলন দেওয়া, সেভাবে বলতে পারি যে তারা শাউট করছে, শাউট করে কি বলছে, মানে দ্য বাজ অফ দোজ ওয়ার্মস, তারা যে একটা অনেক পোকা এক জায়গায় থাকলে কি একটা বাজিং সাউন্ড আসে না, তো সেটাকে সে মেটাফরিক্যালি বলছে যে তারা যেন কিছু বলতে চাচ্ছে। কি বলছে? বলছে ওয়েস্ট নো কম্প্যাশন অন দিস সেপারেট ডেড, waste no compassion waste no compassion on this separate dead. That means as if these dead bodies, these people, these corpses deserve to die, so এদের প্রতি কোনো সমবেদনা জানিও না।
তার মানে কি the local people maybe they would not like think from this perspective. So এটা কার perspective who would consider that these people deserves to die because they are doing like kind of they are killing the British or they are doing all the terrorist acts. So এটা এই যে কোটেশন মার্কটা এখানে কি দেখাচ্ছে যে as if the worms গুলা পোকাগুলো এই কথা বলছে। So metaphorically we can think this worm or colonel of carrion যেগুলো কি করে they eat the flesh of the dead things, তাই না? ডেড বডি। হ্যাঁ, ডেড বডিজ এর যে ওগুলো। সো এখানে মেটাফরিক্যালি মেবি দ্য ব্রিটিশ, the colonizer, they are metaphorically or they are symbolized as the worm, who are living on, who are eating up this dead people, dead bodies, who are living on this dead body, যে এদেরকে মারো, এদেরকে যদি মারো তাহলে তুমি বেঁচে থাকবে, এদেরকে খেয়ে তুমি বেঁচে থাকবে, এই যে ব্যাপারটা এরকম। and that's why তাদের পার্সপেক্টিভটাও কি যে since we can think that this worm maybe they symbolize the colonizers, so they are saying about these people that waste no compassion on this separate dead, এদের জন্য কোনো compassion waste করো না, নষ্ট করো না, they don't deserve your sympathy, they don't deserve your compassion, as if they deserve to die, যেন তারা এই মৃত্যুটা তাদের জন্য মানে প্রাপ্য। হ্যাঁ, exactly. So statistics justify and a scholar sees the salience of colonial policy. So these colonizers, they're only busy in counting as if এই যে dead bodies গুলো they're nothing but the numbers to them, যে কয়টা মারা গেল, হ্যাঁ, যে না কয়জনকে শেষ করতে হলো, মানে তাদের যে একটা যে status of as a human being that reduced to only a number, যে মানুষ হিসেবে যেন তাদের আর কোনো ইম্পর্টেন্স নাই, রেকগনিশন নাই, জাস্ট কাইন্ড অফ তোমার তার নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট, এবং সেই নাম্বার দিয়ে কি করবে কলোনাইজার্সরা উইল জাস্টিফাই দেয়ার কলোনিয়াল পলিসি, যে দেখো এরা আমাদের এতজনকে মেরেছে, সো একজন হোয়াইট মরলে কি 100 জন কি কিউ ট্রাইবের লাশ পড়বে, এই যে ব্যাপারটা। সো these colonizers, they are scholars, they only like busy in justifying their colonial policy. What is that? এবং সে জাস্টিফাই কিভাবে করছে দেখো, যে দে হ্যাভ দিস পয়েন্ট টু কিল দিস কিকিউ ট্রাইবস, কারণ কি এরা কি করেছে, এরা আমার হোয়াইট চাইল্ডকে মেরে রেখে এসেছে, নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে মেরে রেখে এসেছে। সো দ্যাট ইজ দেয়ার লজিক, হ্যাঁ, যে ওরা যেখানে আমার শিশুকে মারতে পারে, এরকম নিষ্পাপ শিশুকে, সো আই উইল কিল দেম, সো দে ডিজার্ভ ভেরি মাচ টু ডাই, সো দে হ্যাভ দেয়ার ওন লজিক। তো সেই যে বিষয়টা এখানে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্যাট টু দ্য হোয়াইট চাইল্ড হ্যাকড ইন বেড, তুমি কেন এদের প্রতি কম্প্যাশন দেখাবে, তুমি কেন তারা বেঁচে থাকার যোগ্যতা রাখে বা দাবি রাখে, বিকজ তারা সেটা রাখে না, বিকজ দে আর স্যাভেজ, তারা স্যাভেজ, তারা স্যাভেজ কেন, বিকজ দে হ্যাভ হ্যাক দ্য হোয়াইট চাইল্ড ইন বেড। So this is really happened at that time, the news that came during that time in the newspaper. So bolche they are savage because they could hack, they could even kill a child. So they should expendable as Jews, so they should extinguish from this world as Jews. ঠিক জুসদেরকে যেভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল হিটলার, so these people deserve to be like eradicated বলবো না এখানে, deserve to be like killed, deserve to be destroyed forever, they deserve to be like get extinct from this world, হ্যাঁ। সো জুসদের মতো এই সব স্যাভেজদেরও আসলে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া উচিত। So we find here the first stanza is actually illustrating this the current picture of the conflict that was going on between the Mau uprisers and the colonizer, or the colonizer and colonized. So we find here the clash, the conflict between the encounter between the colonizer and colonized. Here we find the colonizer is the British and the colonized people is the Kikyu tribe. So okay, so yes, you are debating on this stylistic features of the poem, so we'll talk about that later on, okay? So because we are focusing on the content right now, so let me just finish this discussion and then we'll go on to the stylistic features or the form of the poem. So because in this poem the content is more important, so we should focus on the content first. So what we see that
um okay, so as I'm saying, the first স্ট্যান্জা তাহলে আমাদের কি করছে, ওই সময়ের যে সমসাময়িক যে চিত্রটা সেটা আমাদেরকে তুলে ধরছে। সো what we see that how they're like we find the theme of violence here very much explicit in this first stanza, because we find how violence begets violence, যে একদল violent একদল ক্রুয়েল বা ব্রুটাল ব্রুটালিটি দেখাচ্ছে, তো ইন রিটার্ন আরেকজনও সেও সেই ব্রুটালিটি, সেম ব্রুটালিটি বা সেটা থেকে আরো বেশি ব্রুটালিটি সে দেখাচ্ছে। তো this is how it's all going on. So this first sentence is very important to understand the scenario, to understand this situation. And in this second stanza, which I'm going to like paraphrase, summarize, not paraphrase, sum up the point. What we find in this stanza up to this point, এইটুকু আর আমি এখন পড়বো না. So here you will find that the poet is referring to here the past of Africans, when Africans once used to hunt for the sake of their survival. যে একটা সময় আফ্রিকানরা কি করতো, তারা অন্য পশুকে হান্ট করতো তার বেঁচে থাকার জন্য, because they need food. So hunting was for the sake of their survival, but সেই hunting skill টা, when they developed that hunting skill, they expanded it to the killing of their uh, own clansman, or I mean the, if not the clansman, I mean like the killing of the same species, that is homo sapiens, সে আরেকটা মানুষকে, সে doesn't matter whether he is white or like black, but আরো অন্য মানুষকেও যে সে মারার প্রতি সে তার সেই স্কিলটা মানে সেটা এক্সপ্যান্ড করলো। সো দিস ইজ হোয়াট Derek Walcott is mourning about, that later on what we find that people started or the Africans started using their hunting skill for like exercising their power, for establishing, or the whole mankind, we find that they started killing each other for not for their survival, but for what, for out of their greed, out of their self interest. So সেই বিষয়গুলো, and then what we see that it causes war in the what we see that in this world, one after another. So এই গ্রিড গুলা, ইন্টারেস্ট গুলা, এই যে পাওয়ার, এই যে তোমার যে কন্ট্রোল করার যে একটা ডিজায়ার, সো এগুলো কি করলো মানুষকে ডে বাই ডে, এগুলো থেকে তো সে যুদ্ধ বিগ্রহ গুলো আরো বাড়তে থাকলো। And we find that how he is comparing like the Mauma Prajas here with the Spanish Civil War, and he is also referring to the this kind of like what to say, that unequal একটা imbalanced একটা war, because as we find the Mama Prizes, this is basically a guerrilla war আমাদের 1971 যেরকম যে গেরিলা যুদ্ধ যেরকম হয়েছে, মানে গেরিলা যারা তোমার ওয়ারিয়ার্স যারা থাকে, they were not like প্রপারলি ট্রেইনড আপ, তাই না? ওরকম যুদ্ধের সেই গ্রামার মেনে কিন্তু তারা যুদ্ধ করে না, কোনো রকমে হয়তো উইপেন্স গুলা চালানো শিখে, অপারেট করা শিখে, দে জাস্ট জ্যাম্প ইনটু দ্য ওয়ার। সো এই যে লাইক এই যে বিষয়গুলো একটা ইমব্যালেন্স ওয়ার। অন দ্য আদার হ্যান্ড হোয়াট উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য ব্রিটিশ আর ওয়েল equipped, they have their large military force. So he is also actually pointing to that the gorilla wrestles with the Superman. So how what an imbalanced war it is. So what he thinks that like on the both hand, he is actually criticizing both the groups, both the parties. Guerrilla মানে তুমি সেই লোকাল colonized people দেরকে বলছে, মানে who just like like a gorilla, হ্যাঁ, সেই গেরিলা ওয়ার্ড ঠিক না, যে they became like bestial, যে তারা কিভাবে তাদের বিস্টিয়ালিটি গুলোকে আফোল্ড করছে, দে হ্যাভ ফরগেটিং দেয়ার হিউম্যান সাইড। একইভাবে তোমার যে কলোনাইজাররা, হ্যাঁ, দে আর অ্যাপিয়ারিং অ্যাজ কাইন্ড অফ সুপারম্যান, দে আর উইথ অল দেয়ার forces, with all their strength, they are just trying to destroy this colonial people who they believe that who are in fact doesn't deserve to be
like call as a human being, or they are not never being treated as man or human being by this British. So that is what we find throughout this poem. He is actually mourning that the dehumanization, the what to say, the loss of humanity, and this loss, how it is it is becoming the cause of war, or the cause of um, cruelties, atrocities in this world, এই ইনহিউম্যানিটির কারণে যে যুদ্ধ বিগ্রহ যেগুলো লেগে আছে, যে একটা আনরেস্ট situation the whole world is continuously constantly facing. So now he is turning to his inner fight, inner world. So far he was talking about the external fight that was going on in this world, but এই external যে fights গুলা, এগুলোর যে একটা effect, এগুলোর যে একটা impact upon the mind of an individual, এটা যে একটা তোমার how it becomes the cause of one's pain or suffering or one's mental strife, সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখছি. So now he's turning to his inner world, where he is going through an internal sufferings, an internal struggle, an internal war. সেই ওয়ার্ডটা কি নিয়ে বলছে, মানে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম যে ডেসক্রিপশন, সেখান থেকে it gets clear that he could like neither, I mean, he could not support this kind of violent actions. He could not support this kind of violences. So we find that pain, that suffering of that state of his mind. How does it what is the consequence of this war upon him? So what he is saying, that I, who am poisoned with the blood of both, where shall I return, divided to the vein? So this is a very, very famous line by Derek Walcott, often quoted একটা line, that I, who am poisoned with the blood of both. আমার রক্তে তো দুইটাই, মানে I'm poison, আমার রক্ত তো বিষাক্ত, দূষিত হয়ে গিয়েছে, I'm contaminated with both this blood. As we know the background of Derek Walcott, that he inherits both this white lineage and black lineage. As we know that both of his grandfathers were white and both of his grandmothers were black. So that makes him more confused, that makes him more that puts him more in dilemma about his identity crisis, that leads his identity crisis. So I, who am poisoned with the blood of both, so who I'm that one who is actually contaminated by this both blood. So what to do now? So he feels at a loss. Where shall I return? Divided to the vein. So my vein is divided. So আমার তো শিরা উপশিরা বিভক্ত, কাইন্ড অফ একটা শিরায় হয়তো ব্ল্যাক, যদিও লিটারালি ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট, বাট মানে কি তার মানে শিরাতেই তো আসলে সেই বোথ হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক ব্লাড প্রবাহিত হচ্ছে, যে একটা ভেইনে অ্যাজ ইফ ব্ল্যাক ব্লাড আর একটা ভেইনে হোয়াইট ব্লাড. সো where shall I return? আমি কাকে সাপোর্ট করব, আমি কার পক্ষ নিব? Because he couldn't support anyone. I, who have cursed the drunken officer of British rule, বলছে since he is aware, since he experienced the brutalities, the oppressive nature of this British rule, so he couldn't support them. বলছে আমি তো ওই drunken officer, British drunken officer কেও কার্স করেছি, মানে whenever he finds any British doing anything wrong, he couldn't support that. So বলছে আমি তো সেই drunken British officer কেও কার্স করেছি. How choose between this African, the English tongue I love? So he's in dilemma, because he loves his Africa, he loves his origin, and at the same time he also loves the English culture. He also loved this English language that was imposed upon him, that was thrown into his throat before he could make a choice. ছোটবেলায় থেকে তাকে
ইউরোপিয়ান যে স্টাইল অফ এডুকেশন, ফর্ম অফ এডুকেশন ইউরোপিয়ান স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সো সে কাইন্ড অফ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে পড়তে বড় হয়েছে। সো ইউড বি মোর কমফোর্টেবল উইথ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? সো কোনো কিছু বোঝার আগেই হি ফেল ইন লাভ উইথ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। সো নাও হি ইজ ইন লাভ উইথ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট now he knows that this is the language of a colonizer, or this language is being used by the colonizer as an oppressive tool, but এটা জেনেও তার কিছু করার নেই, because he is already in love with that language. And so he like feels grateful to this English culture for giving this language to him, and he also feels grateful. He has this sense of gratefulness towards his own origin, because he is from Africa, and he knows that this British, they are doing injustice upon these Africans, and as he is against any kind of injustices, inhumanity, as he is against any kind of unjust, unfair practices, so he could not support the British, as he is very aware, very much aware that the British are doing wrong things here. But he couldn't even support the Africans. He couldn't be sympathetic towards them. He couldn't show any compassion to them, because he finds them there responding with the same brutality. They're responding with the same cruelty. They're doing the same atrocities, which he couldn't support. So he is in utter dilemma. He has this double consciousness. He has this ambivalent attitude. So here we find Derek Walcott's ambivalence, that he feels attracted to, and attracted to like this British culture, or his own origin, his own root. He has love, extreme passion. He is passionate about his origin. He loves English language, but at the same time he hates the Africans for all these atrocities, for all this violence. At the same time, he hates British because they are doing the same thing. But what he should do, because he couldn't give up his love for English now. So we find this ambivalence here. সেটা আরো তোমার নেক্সট লাইনে যে আরো বেশি ক্লারিফাই করছে, that how choose between this Africa and the English tongue I love. So আমাকে যদি আফ্রিকা আর ইংলিশ এই দুটোর মধ্যে চুজ করে নিতে বলা হয়, so এখানে he is not pointing at the whole culture, but he shows his gratefulness to this language. So যেটা এটা নিয়ে আমরা পরে একটা বড় ডিবেটও যেটা দেখি, যে পুরো আফ্রিকান রাইটার্সদের মধ্যে স্পেশালি there was a kind of a debate broke out regarding the use of English language. There was a group of African writers who thought that they should write in their own tribal language, own mother tongue. They should not write in English, since it is the language of the oppressor. So একটা group of writers, they give up writing in English, though they're very confident and fluent and famous. Even they got fame after writing in English, but still they give up writing in English, and they started writing, engaging themselves in creative writing. I mean fiction jegula mostly, shegula they started writing in their own mother tongue. But there was another group of African writers who thought that no, we should write in English, because English has gained the status of a global language now. It's no longer the sole property of the British alone. যেটা এটা শুধু এখন ব্রিটিশদের সোল প্রপার্টি নাই, এটা কি সেই কলোনিয়াল ট্রেনে চড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কি হয়েছে, it becomes the property of the whole world. And that's why we find that English is being regionalized, English is being modified. যেখানে গিয়েছে সেখানকার যে ইনফ্লুয়েন্সটা ইংলিশের মধ্যে চলে এসেছে, ইংলিশ হ্যাজ অ্যাডপ্টেড দ্যাট লোকাল কালচারাল যে ইনফ্লুয়েন্সেস গুলো আছে। সো বাট দেয়ার ওয়াজ আ ডিবেট, হ্যাঁ, একটা ডিবেট এরকম শুরু হয়েছিল। সো উই ফাইন্ড দ্যাট কনফ্লিক্ট, দ্যাট ডিলেমা, দ্য পোস্ট কলোনিয়াল যে একটা ডিলেমা, দ্য আর্জ টু ডিকলোনাইজ দ্য মাইন্ড, বা একটা যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কাজ করে। সো উই ফাইন্ড দ্যাট ইজ ভেরি মাচ concretized by Derek Walcott. And since he have this both the, since he inherits both the origin, so তার ক্ষেত্রে এই ডিলেমাটা, এই ডাবল কনসিয়াসনেসটা, এটা
এই যে ডুয়ালিটি অফ মাইন্ড, এটা আরো অনেক বেশি সিভিয়ার, অনেক বেশি প্রকট, অনেক বেশি অ্যাপারেন্ট। সো দিস ইজ হোয়াট উই সি হিজ অ্যাম্বিভ্যালেন্স। সো কি বলছে দেখো নেক্সট লাইনটা, দ্যাট এগেইন ক্ল্যারিফাইজ হিজ অ্যাম্বিভ্যালেন্স, দ্যাট বিট্রে দেম বোথ অর গিভ ব্যাক হোয়াট দে গিভ। সে এখন কি করবে? আফ্রিকার কাছ থেকে যা যা সে পেয়েছে, যা যা সে ওন করেছে, যা যা সে ভালোবাসে, ইংলিশ কালচার থেকে যা যা সে পেয়েছে, যেগুলোর জন্য সে কৃতজ্ঞ, সেগুলো কি সবই ত্যাগ করবে? সবকিছু কি ছেড়ে দিবে? লাইক এদের সব মানে দুইটা কালচারের সাথে কি সে বিট্রে করবে, চিট করবে? অর গিভ ব্যাক হোয়াট দে গিভ, নাকি এদের কাছ থেকে সে যা যা নিয়েছে সেগুলো সব ফেরত দিয়ে দেবে? এদের কাছ থেকে সে যা যা ওন করেছে সেগুলোকে সব সে রিজেক্ট করে দেবে। হোয়াট হি শুড ডু, অর হি শুড রিজেক্ট দেম বোথ, হি শুড ইগনোর দেম বোথ, হাউ ক্যান আই ফেস? এখন এই যে তার যে অ্যাম্বিভ্যালেন্সটা, সেটা যে কজটা কি, সেটা কিন্তু এখানে এসে আরো ক্লিয়ার হচ্ছে যে কেন সে এতটা বেশি ডিলেমাতে আছে। হাউ ক্যান আই ফেস সাচ স্লটার অ্যান্ড বি কুল? সো দ্যাটস দ্য cause of his dilemma. And what's that? বলছি এরকম হত্যাযজ্ঞ দেখেও আমি কিভাবে শান্ত থাকবো? মানে both of them are doing this slaughter, merciless killing of the innocent people. So how can I turn from Africa and live? So here from these এইখান থেকে শুরু করে this all these lines actually reflects his ambivalence, হ্যাঁ, যে বলছে যে আমি আফ্রিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিভাবে বাঁচবো। সো সে না আফ্রিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাঁচতে পারবে, তার যে আফ্রিকান রুট সেটাকে তো সে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না, তার অরিজিনটাকে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম হি কুডন্ট ইভেন রিজেক্ট or he couldn't even ইংলিশ কালচার। ignore his love for English language, especially the language, his love for language, because he loves this language. He feels grateful to English culture for this language. So though we know that colonizer has a long history of oppression, domination, and they have subjugated this colonized people for years after years, but this colonization actually uh, came as a package. It includes so many bad things, but at the same time it also has some good things, like এই যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা, হ্যাঁ, এই যে লাভ ফর ওয়ার্ল্ড লিটারেচার বা লাভ ফর দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো মানে এটার যে প্রয়োজনীয়তা, দ্যাট ইজ হোয়াট is like beyond any question even till today. সো এইগুলার সে মানে নেগেটিভটাকে ফেলে দিতে যে সে কি পজিটিভ গুলাকেও সে ফেলে দিবে? It's really difficult because since he is already in love with this language, so he is an utter dilemma, he is an utter crisis because of his এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিকজ অফ হিস ডাবল যে লিনিয়েজটা, হ্যাঁ, ডাবল ইনহেরিটেন্স, সেটার ক্ষেত্রে। বাট দিস ডিলেমা, দিস ক্রাইসিস ইজ ইভেন very common among the post-colonial generation, who have their awareness sense of their own past, pre-colonial past, but they have been already hybridized, coming under the influence of the white culture, so they feel attracted to this white practices, white culture as well. They started considering them this culture as a standard on for many ways. So they are in utter dilemma, which one to follow, how to define themselves, what would be their identity, whether they should go back to their own past or they should move forward, embracing this change, embracing this new identity, embracing this new culture. So we see that that dilemma of that post-colonial generation expressed here, and we find that there is hardly any resolution, there is hardly any solution to this dilemma, to this crisis. And that's why we find that this poem ends without giving any solution, without giving any hint to the problem, to the dilemma of the poet that he suffers through in this poem. আমরা কিন্তু দেখছি না যে তার ডিলেমাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, rather he ends the poem with this dilemma. So there is hardly any actually solution to this.
it's really difficult for hybrid generation to give up, to forget their past completely, or to ignore the influence of this colonial culture completely. Okay, so this is briefly about this poem, and I hope that you would get more detailed idea from ম্যাম your reading of the slide. হ্যাঁ ম্যাম বলো। এই কবিতার মধ্যে ম্যাম যে কিকিউ যে ট্র্যাপটা আছে সেটা কি ম্যাম মোমো প্রাইজিং এর দ্বারা একদম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছিল না? না, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিনা আই ডোন্ট নো। কিকিউ ট্রাইব কি এখন এক্সিস্ট করে না? Now, Kikyu, the point is, যে Mau Prajas, they emerged from this Kikyu tribe. Kikyu tribe, they divided into 3 groups, as I said. প্রত্যেকটা ওয়ার রিডেন কান্ট্রিতে যেরকম হয় যে একটা গ্রুপ 3টা ভাগে ভাগ হয়ে যায়, সো কিকিউ অলসো গট ডিভাইডেড ইনটু 3 গ্রুপস। একটা গ্রুপ যারা কিনা মমা প্রাইজেস রেভলিউশনারি গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো কিকিউ ট্রাইবের মধ্যে। আরেকটা গ্রুপ, দে সাপোর্টেড দ্য ব্রিটিশ লাইক রাজাকার হু বিট্রেড their own community. Aita group, they were neither in support of the Mama Prajas nor in the support of the what to say that the British. তারা কাইন্ড অফ একটা মিডল পজিশনে ছিল। সো মামা প্রাইজেসটা এতটা ভায়োলেন্ট ছিল, ইট ইজ সেড দ্যাট যে তারাও যারা মিডল পজিশনে থাকতো, দে উডন্ট ইভেন স্পেয়ার দেম, যে না, আইদার ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট আস অর ইউ হ্যাভ টু ডাই আস। হ্যাঁ, দের ইজ নো সাচ মিডল পজিশন। হ্যাঁ বলো। মামু আপরাইজিং এর প্রেজেন্টলি যে টপিক দিব কি, মানে কন্টেন্ট দিব কি কি? মামা, আচ্ছা হ্যাঁ ওইটাতে আসছে। তার আগে একটু আমরা ইয়ে নিয়ে কথা বলি, যে তোমরা জানি ফর্ম নিয়ে যে বলছিলে যে ফ্রি ভার্সে লেখা কিনা। না, এটা না ফ্রি ভার্সে কিন্তু লেখা না এটা, বিকজ উই ফাইন্ড রাইম স্কিম হিয়ার, ইজন্ট ইট? পেল্ট, ভেল্ট পাচ্ছি না আমরা কিছু কিছু এখানে। এটা কি জি ফ্রি ম্যাম। ভার্স হবে? এটা আই ডোন্ট থিংক সো। প্রথমে একটু কনফিউশন লাগতেছিল এই জন্য আর কি। হ্যাঁ, ফ্রি ভার্স না। আর এটা ইউ ক্যান চেক দ্যাট এটার ফর্ম, রাইমিং স্কিম, এটার ফর্মটা এত ইম্পর্টেন্ট না, আই মিন টু understand the discussion of the poem. That's why I didn't focus too. So, but I don't think এটা free verse হবে না। এই যে পেল্ট আছে, ওয়েল্ট আছে, ফ্লাইজ আছে, প্যারাডাইজ আছে, ক্রাইস, ডেড সিজ। হ্যাঁ, সো এখানে কিছু কিছু আমরা রাইম স্কিম দেখি। সো ইট ইজ নট ইন ফ্রি ভার্স কমপ্লিটলি, আই গেস। ফ্রি ভার্স বা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা, বাট স্টিল you can check that out. Yes, so now let's get back to that টপিক, মাওমা uprisings। এখানে তোমরা কি কি বলবে? সো অফকোর্স এখানে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইম্পর্টেন্ট, যেমন এটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড দিলে অনেক ইন্টারেস্টিং করে প্রেজেন্ট করার সুযোগ ছিল, লাইক ইউ ক্যান কালেক্ট সাম ফটোগ্রাফস অফ দ্যাট টাইম, নিউজ পেপার কাটিং, হ্যাঁ, অ্যাভেলেবেল ইন দ্য ইন্টারনেট। সেখান থেকে নিয়ে তুমি দেখাতে পারো মাওমা আপরাইজিংস এর সম্পর্কে যতটা, মানে এটা কবে শুরু হয়েছে, আপরাইজিংসটা কবে আমি আউটব্রেক। একটু বলি ম্যাম, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, একটু বলি, আমি কোনো সাজেশন ম্যাম। প্রথমে হোয়াট ইজ মামু আপরাইজিং, দেন কজেস, দেন আপনার লিডার্স বিহাইন্ড দ্য মুভমেন্ট, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, দ্য রেজাল্ট অফ দ্য মুভমেন্ট, আর কিছু, আর দুই তিনটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করি। না এটাই, ইটস এনাফ। আমি এই এটার সাথে চারটা তুমি দিলেই হবে না, এখন, এটার ম্যাম। সাথে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এটার সাথে পোয়েমের কানেকশনটা বিল্ড আপ করতে হবে। তুমি কেন মামা প্রাইজিংস নিয়ে করছো? হোয়াট মেক্স ইউ ইন্টারেস্টেড in this topic? What's the connection between your syllabus or your study and this Mauma uprising? So you have to make it clear. That means তুমি এই পোয়েমটার সাথে ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা, এটা যে আসলে মাউমা আপরাইজিং এর এই ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা, ব্যাকগ্রাউন্ডের ইনফ্লুয়েন্স লেখা, বা এই পোয়েমে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আসলে এই মাউমা আপরাইজিং এর টাই সেই ক্রাইসিসটাই কাজ করছে। So you have to build that connection. আরো ইন্টারেস্টিং যদি করতে চাও সেই ক্ষেত্রে মামা আপরাইজিংস নিয়ে আর কোনো পিস অফ লিটারেচার আছে কিনা, পোয়েম বা আর কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিনা, ইউ ক্যান সার্চ দ্যাট আউট এন্ড ইউ ক্যান ইনক্লুড দ্যাট ইনফরমেশন অ্যাজ ওয়েল। সো মামা আপরাইজিং এর যে হিস্টোরিক্যাল যে ব্যাকগ্রাউন্ড, কজ, ইফেক্ট, এগুলো বলার পরে অবশ্যই তোমাকে এই পোয়েমের সাথে এটাকে কানেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার everyone? Okay, fine. So let me just very quickly discuss this poem. আমরা একটু ফাস্ট গেলে ভালো হবে, তাহলে আমাদের ফাইন। So
The second poem, As John to Patmos. As John to Patmos, এখানে like এখানেও we can find that um, সেই থিম অফ ভায়োলেন্স আমরা এখানেও দেখবো, বাট অতটা ব্রড স্কেলে না। এখানে উই ওন্ট ফাইন্ড দ্য ডিরেক্ট এনকাউন্টার বিটুইন দ্য কলোনাইজার অ্যান্ড কলোনাইজ, এরকম দেখবো না। বা এখানে সেটিংটা কেনিয়া না। হিয়ার উই ফাইন্ড দ্য সেটিং ইজ ভেরি মাচ the poet's own island, that is Saint Lucia. We find in this poem we find a comparison between the poet's birthplace to that of something else, and what's that? So সেটাই আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে থ্রু দিস পোয়েম। সো এই পোয়েমটা বেসিক্যালি কাইন্ড অফ আ কম্প্যারিজন, একটা কম্প্যারেটিভ একটা অ্যানালিসিস, কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস বলবো না, কম্পারেটিভ একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমরা এখানে দেখব, এবং সেই কম্প্যারিজনটা কিভাবে ডেভেলপ করেছে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। সো লেটস লুক এট দ্য টাইটেল ফার্স্ট, অ্যাজ জন টু প্যাটমস। এই পোয়েমটার যেমন আগে এটার উপরে কোনো ম্যাটেরিয়ালসই অ্যাভেলেবল ছিল না, এখন মেবি ইফ ইউ সার্চ দ্য নেট কিছু টুকটাক কিছু পেতে পারো। সো টু টক অ্যাবাউট দিস পোয়েম, to talk about the title, As John to Patmos, as you can see, it is kind of, it gives a sense of an incomplete title. What we know about the structure of as এর স্ট্রাকচারটা কি, লাইক when it is being used as comparison, একটা কম্প্যারিজন হিসেবে যখন ইউজ করা হয় তখন কি do we use as for a single time, or we the structure is as dot 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 as, এরকম না গ্রামারের যে স্ট্রাকচারটা আছে যখন জি ম্যাম। as কে হ্যাঁ কম্পেয়ার করা হয় as কে ইউজ করে। সো এখানে যেরকমটা যে as John to Patmos, so what? So the next question comes in, that it gives that sense of incompleteness. So as John to Patmos, মানে প্যাটমসের প্রতি জন যেরকম সেরকম কি? So maybe that is what we have to explore or understand through the poem. So we find a comparison between John's relationship with Patmos and, as I have been already disclosed, and the poets, that is, we can say here, maybe the speaker is Derek Walcott himself. You can think from that way, that Derek Walcott's relationship with his birthplace, that is Saint Lucia. So জনের সাথে প্যাটমসের যেরকম রিলেশন, ঠিক সেরকম ভাবে পোয়েটের সাথে সে সেই তার যে নিজের আইল্যান্ড সেটার সাথে তার যে রিলেশন সেটাকে কম্পেয়ার করেছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, হু ইজ দিস জন and what is this Patmos? Where is this Patmos? তাদের দুজনের মধ্যে কানেকশন কি, সেইখানে তাদের দুজনের যে রিলেশনশিপ সেটার সাথে কেন পোয়েট নিজের সাথে তার বার্থ প্লেসের যে রিলেশনশিপ সেটাকে কানেক্ট করছে, কিভাবে কানেক্ট করছে। সো first it is important to know about John, who is known as Saint John of Patmos, তোমাদের যে টপিক দেওয়া হয়েছে প্রেজেন্টেশনে। সো Saint John is the author of the book named Book of Revelation, যে আরেকটা যে টপিক আছে প্রেজেন্টেশনে। So he is believed to be the author of the Book of Revelation, or it is also known as Book of Apocalypse, which is the part of the New Testament. বাইবেলের কি দুইটা পার্ট আছে না, ওল্ড টেস্টামেন্ট এন্ড নিউ টেস্টামেন্ট। সো সেন্ট জন, as you can understand, he is a saint. He is believed to be maybe the ওই যে জেসাস ক্রাইস্টের যে 12 ডিসাইপলস ছিল লাস্ট, তাদের মধ্যে একজন এরকম একটা বিলিভ করা হয়। সো হি ইজ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সেন্ট। সো and he wrote this book of Revelation, and what is said that, I mean, many believe that John was in exile in the Greek island of Patmos. So Patmos সম্পর্কে আমরা আরেকটু জানবো, but before that let me tell you that John was banished. It is said that John was banished to this island as due to anti-Christian persecution under Roman Emperor
ডমিটিকান, এরকম একজন, ডমিটিকান আর ডমিটিশিয়ান এরকম নাম, ডমিটিকান মোস্ট লাইকলি। সো রোমান রোমান এম্পায়ার তখন কি ছিল, রোমান যে এম্পায়ার যে ছিল ডমিটিকান, দে ওয়ার নট ক্রিশ্চিয়ানস, বাট দ্যাট টাইম হোয়াট উই ফাইন্ড দ্যাট সেন্ট জন দে ওয়ার preaching the teachings of Christianity. So the Roman emperor, then they were just like giving punishments to those who are preaching these Christian messages, gospels, teachings, and all this. So what happened? It is said that due to this anti-Christian persecutions, I mean, Saint John was banished from his country to this island, Patmos. And since he was banished there, so you can understand Patmos নিশ্চয়ই খুব লাইভলি কোনো একটা মানে বসবাসের যোগ্য এরকম কোনো আইল্যান্ড নিশ্চয়ই হবে না। ইট মাস্ট বি ভেরি ডিসকার্ডেড, লোনলি, আইসোলেটেড কোনো একটা আইল্যান্ডই হওয়ার কথা, যে যেখানে আসলে তোমার ঘন বসতি থাকবে না, জনবসতি থাকবে না, এরকম কোনো একটা জায়গায় হয়তো কালাপানির মতো, হ্যাঁ সেই, হ্যাঁ, বা তোমার যেরকম হয়ে থাকে গুয়েতেমালা বের মতো এরকম একটা isolated একটা islands হয়ে থাকবে। So it is so John is often referred to as John the Divine, John the Theologian, তাকে এভাবেও তাকে অ্যাড্রেস করা হয়ে থাকে। সো কেন? বিকজ kind of so so he the message that he received is considered divine revelation by the Christians. সে লাইক তোমরা যেরকম কেডমান সিমে দেখেছো না যে কেডমান got a divine revelation through dream, so Saint John also received a divine message. He had a divine revelation. এটা ক্রিশ্চিয়ানসরা বিলিভ করে, এবং তার সেই ডিভাইন যে রেভেলেশনটা হয়েছিল সেটাই he has recorded in his book of Revelation, which is also part of Bible. So and what we find that this book of Revelation, this book opens with John's declaration of his identity, John's declaration of his love for the location he was in, that is in Patmos. So যেই প্যাটমসে তাকে আসলে ব্যানিশ করা হয়েছিল, ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ আ ব্লেসিং ফর হিম, ইট বিকামস আ বুমেরাং ফর হিম, যে তাকে ব্যানিশ করে দেওয়া হলো, বাট দেখা গেল প্যাটমসের যে ল্যান্ডস্কেপ, প্যাটমসের যে বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ, প্যাটমসের যে সেরিনিটি, প্যাটমসের যে পিউরিটি, সেটা কি করলো, মেবি দ্যাট লিড টু হ্যাভ হিজ ডিভাইন রেভেলেশন, সেটা আরো তাকে ওই ডিভাইন রেভেলেশনের ক্ষেত্রে আরো তাকে সহায়তা করলো। So he expresses his sense of gratefulness, maybe to the beauty, to the environment of Patmos. So let me just briefly tell you about this island, Patmos, briefly. So it is believed that it's a small Greek island in the Aegean Sea. And it was situated off the west coast of Turkey and the continent of Asia. So, and as I said, that it is believed that John was banished there for preaching gospel. Christianity teaching দেওয়ার জন্য তাকে এখানে ব্যানিশ করা হয়েছিল। And what is believed that when he was in Patmos, he was given a vision from Jesus Christ, or he got a divine vision from God. যে সে তার একটা ডিভাইন রিভেলেশন হয়, মানে কাইন্ড অফ যেরকম হয় না সেইন্টদের ক্ষেত্রে, প্রিস্টদের ক্ষেত্রে, প্রফেটদের ক্ষেত্রে, দে মেডিটেট এন্ড দেন দে হ্যাভ আ ডিভাইন রিভেলেশন। প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেরকম হিরা পর্বতের গুহায় মেডিটেট করতেন, সো ও সেন্ট জনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম হয়েছে যে তাকে প্যাটমসে পাঠানোর পরে হয়তো তার মেডিটেশনে আরো সুবিধা হয়েছে, and that meditation maybe leads to his divine revelation, and he got the purpose of his life, the higher purpose of his life. He realized that till death, I mean throughout the rest of his life, he must preach, he must share this message that he received from God. So he recorded, he keeps on preaching that message, sharing that message to the followers, and he also recorded it into the book of Revelation. But book of Revelation টা শুরু করছে সে কিভাবে? His declaration of his identity, his declaration of his location, প্যাটমসের প্রতি তার যে ভালোবাসাটা, হ্যাঁ, সো সেটাকে অ্যাসার্ট করে। সো সেই যে
তোমার সেন্ট জনের উপরে প্যাটমসের যে ইনফ্লুয়েন্সটা বা প্যাটমসের প্রতি সেন্ট জনের যে ফিলিংসটা, হ্যাঁ, যে প্যাটমসটা এতটাই একটা হোলি একটা প্লেস যেটা কিনা সেন্ট জনের যে ডিভাইন বা সেন্স অফ ডিভিনিটি সেটাকে কি আরো বাড়িয়ে দিল। তার যে মর্যাদা, ডিভাইন, তার যে মর্যাদা রিলিজিয়াস একজন সেন্ট হিসেবে সেটাকে আরো আরো আফোল্ড করলো, আরো আপগ্রেড করলো। সো সো সেই সেই so we can understand the importance of Patmos in the life of Saint John. যে প্যাটমস মানে সেন্ট জনকে তো পাঠানো হলো একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ডে, একটা ডিসকার্ডেড একটা ল্যান্ডে, যেটা হয়তো খুবই রিমোট একটা এরিয়াতে ছিল বা ডিটাচ ছিল ফ্রম দ্য মেইন ল্যান্ড। সো সেই প্যাটমস যেটা কিনা মেটাফরিক্যালি কাইন্ড অফ লোনলি ছিল, হ্যাঁ, হুইচ ইজ আ ভেরি বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ। ইফ ইউ সার্চ দ্য নেট, এটাও একটা খুব ভালো ভিজুয়াল একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য খুব সুন্দর একটা টপিক। সো ইউ ক্যান ইনক্লুড দ্য পিকচার্স অফ প্যাটমস। So Patmos is a very beautiful island, and um, these days it's like since that Saint John has the divine revelation, it turns into a place of pilgrimage. এটাতে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে, and it attracts a number of tourists from all over the world every year. হ্যাঁ, সো প্রচুর মানুষ এখানে তীর্থযাত্রায় যায় প্রতি বছর। So it becomes a tourist spot of attraction. So what we see that so we can understand the importance. So যেটা বলছিলাম যে প্যাটমস, which was once a very insignificant, unknown, lonely একটা আইল্যান্ড, এই প্যাটমসও যেন জনকে তাদের মাঝে পেয়ে যেন প্যাটমসও ধন্য হয়ে গেল। হ্যাঁ, যে প্যাটমসও যেন খুশিতে অ্যাজ ইফ ভরে উঠলো যে না, এরকম একজন মানুষ আমাদের মধ্যে এসেছে। সো ইটস, you can see that this sense of gratefulness, sense of welcoming, like so it seems like Patmos also welcomed very warmly Saint John to this place, এবং যে অনেক ওয়ার্মলি ওয়েলকাম করেছে তার একটা সাইন কি, যে সেন্ট জনের যে ডিভাইন মেসেজটা সে পেয়েছে, ডিভাইন রিভিলেশনটা সে তার হয়েছে এই প্লেসে আসার পরে। And equally Saint John feels or develops a great sense of attachment to this place, to this land. So but now we have to understand the connection between this I mean Saint John with this with his island Patmos, and the poet's connection with his own island. তো এটা ঠিক যেরকম বলছে যে প্যাটমস আসলে সেন্ট জনকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল টু রাইট দ্য বুক অফ রেভেলেশন, টু হ্যাভ দ্য ডিভাইন রেভেলেশন, ঠিক একইভাবে এই আমাদের যে পোয়েট or the speaker of the poem, he got influenced by the beautiful landscape of his own island, that is Saint Lucia. So if you search about Saint Lucia, you can say as usual, I mean as like the other Caribbean islands, Saint Lucia is also surrounded by beauties, তাই না? ইট হ্যাজ আ ভেরি বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ অ্যাজ ওয়েল। সো এখানে আমরা সেই কম্প্যারিজনটাই দেখছি যে ঠিক যেভাবে প্যাটমসের সৌন্দর্য মেবি জনের সেই ডিভাইন মেসেজ বা ডিভাইন রেভেলেশনের ক্ষেত্রে তাকে হেল্প করেছিল, বা কাইন্ড অফ তার তার মাইন্ডটাকে আরো বেশি এনলাইটেন্ড, ইলুমিনেট করেছিল। সো it was like an illuminating experience maybe for John while he was in Patmos, and that revealed through his divine revelation. So ঠিক একই রকম ভাবে here we find that Derek Walcott is expressing his love, his gratefulness towards his own birthplace. We see that it reflects how his birthplace, how his island influences his creative self. যে তার নিজের জন্মভূমির যে একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে, স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স আপন হিজ ক্রিয়েটিভিটি, তার যে পোয়েটিক সেলফ, তার পোয়েটিক সেলফটাকে, তার ক্রিয়েটিভিটিটাকে, যে তার যে বার্থ প্লেস, তার যে জন্মভূমি, সেটা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে সেটার একটা রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাই এখানে। সো দ্য ওয়ে জন রোট দ্য বুক অফ রেভেলেশন, as if in the same way the poet Derek Walcott is writing his poem of revelation. ঠিক যেরকম জনের একটা ডিভাইন রিভেলেশন হয়েছিল while he was in Patmos, so out of the poet's love for his
island, Saint Lucia, he also has a kind of revelation. He was also has an epiphanic revelation, and that he records in this poem. ঠিক সেন্ট জনের মতো সেজন্য তার যে ডিভাইন, তার যে মেসেজটা, সেটাকে সে এই তার এই পোয়েম অফ রেভেলেশন, সেটার মধ্যে যেন সে রেকর্ড করে রেখে যেতে যাচ্ছে। ঠিক যেভাবে প্যাটমস সেন্ট জনকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল, ঠিক সেভাবে এই সেন্ট লুসিয়া তোমার পোয়েটকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। এবং হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু সাজেস্ট থ্রু দিস পোয়েম, যে আচ্ছা ঠিক আছে, যারা ডিভোটিস, যারা রিলিজিয়াস ডিভোটিস, লেট দেম গো টু, লেট দেম ভিজিট প্যাটমস, লেট দেম গো টু প্যাটমস, বাট আমার কাছে তো আমার আইল্যান্ডই হেভেন, আমার কাছে এটাই স্বর্গ। আই নিড নট গো টু এনি প্যাটমস অর আই নিড নট গো টু এনি প্লেস অফ পিলগ্রিমেজ। আমার অন্য কোনো তীর্থস্থানে যেতে হবে না, আমার অন্য কোনো তীর্থযাত্রায় যেতে হবে না, বিকজ আই গট মাই, I already have my revelation from here. So সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখছি। The very poem starts with a comparative illustration of the beauty of these two islands. One is Patmos and another one is Saint Lucia, and how the beauties of these two islands respectively bewitched, captivated the mind of this two person, that is respectively Saint John got captivated by the beauty of the Patmos, and Derek Walcott by the beauty of Saint Lucia. সেই ডিসকাশন, সেই ইলাস্ট্রেশনটাই আমরা প্রথমে দেখছি, যে as John to Patmos among the rocks the blue live air hounded his heart to peace. ঠিক যেরকম প্যাটমসের ওই সৌন্দর্যের মধ্যে যে কি হয়েছিল, প্যাটমসের ওই সৌন্দর্য, প্যাটমসের বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ, তার যে আকাশ বাতাস, সেটা যেন তার হৃদয়ে একটা প্রশান্তি এনে দিয়েছিল, তার হৃদয়ে একটা শান্তি এনে দিয়েছিল, তাই না? দ্যাটস ওয়াই হি কুড রিচ দ্যাট ট্রান্সেন্ডেন্টাল স্টেট অফ মাইন্ড, দ্যাট হি ফাইনালি হ্যাড দিস ডিভাইন রেভেলেশন। সো সেই বিষয়টা এখানে বলছে। ঠিক একইভাবে অ্যাজ হিয়ার সারাউন্ডেড বাই, ঠিক যেখানে প্যাটমসে জন যেভাবে সারাউন্ডেড ছিল বাই দ্য বিউটিজ অফ প্যাটমস, ঠিক এখানে কোনখানে তার নিজের যে আইল্যান্ড সেন্ট লুসিয়া, হ্যাঁ, অ্যাজ হিয়ার। সো আমরা এখানে কিন্তু সেন্ট লুসিয়া কোথাও ডিরেক্টলি রেফার করা নাই, বাট উই ক্যান কানেক্ট ইট that he is referring to his own birthplace, as we find the reference to his own birthplace in several other poems too. That also shows his great love for his own root, for his own country, and rejects the claim of those who blames him for not loving his country enough as he lives outside the country, যে যেটা সাধারণত তাকে, তার এগেইনস্ট যে ক্রিটিসিজম, যে সে সারা জীবন আমেরিকায় কাটিয়ে দিল, সে আসলে তার নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসে না সেভাবে। বাট তার পোয়েম গুলাতে কিন্তু আমরা সেই তার যে ভালোবাসাটা, সেটা রিফ্লেক্টেড হতে দেখি, তার যে ক্যারিবিয়াননেস, তার যে লাভ ফর ক্যারিবিয়ান কালচার, ক্যারিবিয়ান আইডেন্টিটি, ক্যারিবিয়ান ল্যান্ডস্কেপ, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু তার প্রতিটা পোয়েমে, অলমোস্ট অল অফ হিজ পোয়েমস রিফ্লেক্ট দ্যাট। সো বলছে ঠিক একইভাবে হিয়ার হি ইজ সারাউন্ডেড বাই দ্য বিউটিজ অফ সেন্ট লুসিয়া, এখানের যে আকাশ বাতাস, এখানের যে সানরেজ, এখানের যে গাছের পাতা, হ্যাঁ, ক্যানোজ, এই সবকিছু, মানে সেই ন্যাচারাল বিউটি, সেই সবকিছু কি করছে, তাকে যেন কাইন্ড অফ ঠিক একইভাবে সারাউন্ড করে আছে, তাকে ঘিরে ধরে আছে। অ্যাজ জন ইন দ্যাট ব্লিক এয়ার, হ্যাঁ, সো এম আই ওয়েলকাম রিচার বাই দিস ব্লু এস্কেপস। বলছে ঠিক যেভাবে জনকে ওই প্যাটমসের ব্লিক এয়ার, মানে দ্য এয়ার দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ আনহ্যাপিনেস, যে জন যাওয়ার আগে ওই 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 প্যাটমসের আকাশ বাতাস যেন নিরানন্দে ভরা ছিল, যে কোনো আনন্দ ছিল না ওখানে। সো ওই ব্লিক এয়ার ঠিক যতটা রিচলি, যতটা ওয়ার্মলি জনকে ওয়েলকাম করে নিয়েছিল, ঠিক বলছে সো অ্যাম আই ওয়েলকাম রিচার, ঠিক আমাকেও যেন অনেক রিচনেস, মানে ওই সেই সৌন্দর্য, এখানকার যে রিসোর্সেস, এখানকার যে বিউটি, সবকিছু দিয়ে যেন এই বিউটিফুল ব্লু স্কেপস, হ্যাঁ, এই নীল জলরাশি বা যে নীল যে বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপস, এটা আমাকে ওয়েলকাম করে নিয়েছে এখানে। সো গ্রিক দেয়ার, সো আই শ্যাল ভয়েস নো মোর ফ্রম হোম মে আই স্পিক হিয়ার। সো বলছে গ্রিকদের ওখানে যেতে দাও, গ্রিকরা প্যাটমসে যাক,
since it is a Greek island near Greek, so it turns into a place of pilgrimage for the Greeks especially. হ্যাঁ, গ্রিকরা তখন কি সেটাকে একটা তীর্থস্থান মনে করেছে। সো তারা কি গডকে পাওয়ার জন্য দে কিপ ভিজিটিং প্যাটমস। সো বলছে যে গ্রিকরা ওখানে যাক, বাট আমার আর কোনো ভয়েসের প্রয়োজন নাই, আমার কোনো তীর্থযাত্রার প্রয়োজন নাই আমার বাড়ি থেকে। আমি কি এখান থেকে কথা বলতে পারি? মানে আমার কাছে metaphorically what he is trying to suggest that তার কাছে তার এই বার্থ প্লেসটাই তার কাছে একটা তীর্থস্থান। সেন্ট লুসিয়া, তাই না? হ্যাঁ, দ্যাট গডকে পাওয়ার জন্য তার আসলে কোনো তীর্থে যাওয়ার দরকার নাই। গডকে পাওয়ার জন্য বা স্বর্গকে পাওয়ার জন্য তাকে প্যাটমস যাওয়ার দরকার নেই। কারণ কি তার স্বর্গ এখানেই, তার বার্থ প্লেসই তার স্বর্গ। বলছে আমি কি এখান থেকে আমার কথাটা বলতে পারি, ঠিক যেরকম সেন্ট জন প্যাটমস থেকে তার মেসেজটা শেয়ার করেছিল। বলছে আমি কি এখান থেকে আমার কথা বলতে পারি। সো আই ওয়ান্ট টু স্পিক ফ্রম হিয়ার। সো এবং সেই কি বলছে দেখো তার যে ডিক্লারেশন, দ্য ওয়ে সেন্ট জন ডিক্লেয়ার্ড হিজ ফিলিং টুয়ার্ডস প্যাটমস। বলছে দিস আইল্যান্ড ইজ হ্যাভেন। সো তার যে আইল্যান্ড সেন্ট লুসিয়া সেটাকে সে বলছে এটাই আমার কাছে স্বর্গ। away from the dust flown blood of cities. So ওই যে শহরের যে কাইন্ড অফ রক্ত স্নাত বা ধুলো ওড়া শহর, যেখানে আসলে মানুষের কাইন্ড অফ রক্তগুলো ঘাম হয়ে ঝরে পড়ছে, সামথিং দ্য আইডিয়াস রিলেটেড টু দ্যাট। বলছে ওই শহরের ব্রুটালিটি, ক্রুয়েলটি, ম্যানিপুলেশন, হ্যাঁ, সেখান থেকে অনেক দূরে এই যে একটা আইল্যান্ড, এটাই আমার কাছে স্বর্গ। আই মিন দ্য সিটি ইজ লাইক হেল for him. See the carve of bay, watch the struggling flower, pretty is the wing sound of trees, the sparks powder sky, when lit is the night. So again he is referring to the beauties of his island. দেখো এখানকার সৌন্দর্যগুলো দেখো, কেন সে আসলে এখানকে এটাকে heaven বলছে। It is surrounded by all these heavenly beauties. For beauty has surrounded its black children and freed them of homeless deities. So কি বলছে যে দেখো মানে what we find the black children, as we see that the Europeans or the West has the tendency to demean these black people because of their color. They consider them as ugly because of their color, because of their appearance. But বলছে দেখো এই nature doesn't discriminate. এই ব্ল্যাক চিলড্রেনদের কিন্তু নেচার ছেড়ে যায় নাই, বা নেচার কিন্তু কোনো কার্পণ্য করে না এদেরকে ভালোবাসা দিতে, এদেরকে তার সব সৌন্দর্য উজাড় করে দিতে। যে এরা ব্ল্যাক বলে না নেচার আমি এখানের প্রকৃতিকে এত সুন্দর করে সাজাবো না, এমনটা না। কারণ কি কি বলছে এখানে যে for what is the reality that beauty has surrounded his black children and freed them of homeless deities. এবং তাদের যে একটা মিন একটা যে স্টেটাস, যে তারা আসলে খুব খুব সামান্য, খুব ক্ষুদ্র, বলছে এই যে স্ট্যাটাস, এটা থেকে যেন একটা মুক্তি দিয়েছে নেচার। কারণ কি নেচার ট্রিট দেম লাইক ভেরি প্রেশিয়াস, নেচার ট্রিট দেম লাইক কিং, নেচার ট্রিট দেম লাইক I mean nature made them special. That's the point. হ্যাঁ, যে যতই ওয়েস্ট বা ইউরোপিয়ানস তারা এদেরকে ছোট মনে করুক, নেচার কিন্তু তাদেরকে দে মেড দেম স্পেশাল। কারণ কি বিউটি, নেচার হ্যাজ এন্ডোর্ড দেম, এনরিচড দেম উইথ সো সাচ আ বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ। সো এখানে সেই যে টিপিক্যাল যে একটা representation of the black as ugly, সেটার একটা counter response আমরা দেখছি। Then again we find that comparison as John to Patmos in each love leaping here. Oh slave, soldier, worker under red trees sleeping here, what I swear now as John did to praise love long, the living and the brown dead. So what he is basically trying to say, বলছে ঠিক যেরকম প্যাটমসে থাকতে জন তার যে মানে যে নিরন ব্লিক যে ইয়ারটা, দ্যাট টার্ন ইনটু আ লাভিং ইয়ার, হ্যাঁ, দ্যাট ইয়ার ফিল্ড উইথ লাভ ফর জন, ঠিক যেরকম ওই প্যাটমসের ওই আকাশ বাতাসকে সাক্ষী রেখে ঠিক যেভাবে জন ডিক্লেয়ার করেছিল, জন যেভাবে টুক অ্যান ওথ দ্যাট হি উড, কি ওথ নিয়েছিল সেটা মানে পড়তে গেলে জানতে গেলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্যাট বুক অফ রেভেলেশন or go back to that history. So John said that till death he would just preach the message of Christianity. He would keep on sharing his divine message with
the followers, with the disciples. এই যে একটা সে একটা ডিভাইন ওথ নিয়েছিল, হ্যাঁ, বলছে ঠিক আজকে ডেরেক ওয়ালকটও ঠিক যেভাবে জন প্যাটমসে থাকতে একটা ওথ নিয়েছিল, ডেরেক ওয়ালকটও সে একটা শপথ করছে, ওথ নিচ্ছে, কাদেরকে সাক্ষী রেখে? ও স্লেভ সোলজার ওয়ার্কার আন্ডার রেড ট্রি স্লিপিং হিয়ার, কাদেরকে শুনতে বলছে? স্লেভ সোলজার ওয়ার্কার আন্ডার রেড ট্রি স্লিপিং, মানে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেসিং অল দোজ ডেড পিপল, all his ancestors who died as a slave, who died as a soldier, maybe protesting against the oppressive rule. So সে ওই যে সেই তোমার ব্ল্যাকদের যে আর্লিয়ার যে স্ট্রেট ছিল অ্যাজ এ স্লেভ, তারা যেভাবে টর্চার্ড হয়েছে, সো হি ইজ রিকগনাইজিং দেম, হি ইজ অ্যাকনলেজিং দেম অ্যাজ দেয়ার অ্যানসেস্টার্স, এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ স্যাক্রিফাইসড ইউর লাইফ for us, huh? So what I am going to do to praise love long the living and the brown dead. So আমি যতদিন বেঁচে আছি আমি কি করব, আমার কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি শুধু তোমাদেরকেই ভালোবেসে যাব, বা তোমাদের জয়গাথায় গেয়ে যাব, সে মানে যারা অলরেডি ডেড তারা চিরস্মরণীয় হোক, রাখবে তার কবিতার হ্যাঁ মাধ্যমে। এক্স্যাক্টলি, যে যারা অলরেডি মারা গিয়েছে সেই ব্ল্যাক পিপলরা তো আছে, ইভেন দ্য লিভিং পিপল, মানে হি উড only celebrate the black people in his poems. He would share his love for his black people through his poems, no matter, I mean, whether they're dead or they're alive. So এখানে আসলে তাহলে সে আসলে এখানে আমরা যেটা দেখছি যে হি ইজ ড্রয়িং এ প্যারালেলিজম বিটুইন রিলিজিয়ন অ্যান্ড প্যাট্রিয়টিজম। হ্যাঁ, যে তার কাছে যেমন তার লাভ ইজ রিলিজিয়ান টু হিম, হি ডাজন্ট বিলিভ ইন দ্য ট্রেডিশনাল আইডিয়া অফ রিলিজিয়ান, যে এই জন্য কিন্তু বলছে যে ঠিক আছে যারা ডিভোটি যারা গ্রিক তারা প্যাটমসে যাক, হ্যাঁ, বাট আই এম ওকে হিয়ার, আমি এখান থেকে আমার যে মেসেজটা সেটা দিব, এবং সেটা কি তার রিভিলেশনটা কি, হি রিভিলড, হি হ্যাজ দ্যাট ডিভাইন রিভিলেশন, হি হ্যাজ দ্যাট এপিফ্যানিক রিভিলেশন অ্যাবাউট হিজ লাভ ফর হিজ ওন কান্ট্রি, he asserts his strong commitment towards his countrymen, towards his country, যে না তার নিজের দেশের প্রতি তার যে দায়বদ্ধতা, তার দেশ তাকে যেভাবে দিয়েছে, নেচার যেভাবে তাকে সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, সো ইন রিটার্ন he also have this commitment, shares his commitment, he has his responsibility towards his countrymen. So he would keep on like he would immortalize them through his poem. সে এই যে যারা অলরেডি মারা গিয়েছে, to retain the glory of this black people or for their freedom, so সে কি করবে, সে তাদের যে জয়গাথা, তাদের যে গ্লোরি, সেটাকে সে সবসময় শেয়ার করে যাবে, তাদের প্রতি তার ভালোবাসাটা জানিয়েই যাবে। সো বুক অফ রেভিলেশন আমরা যেরকম দেখে থাকি, সেন্ট জনের যে বুক অফ রেভিলেশনের মেইন মেসেজ সেটা ছিল যে পেইন ফলোড বাই পিস, রিলিজিয়নে যেটা হয়ে থাকে, ডেসপেয়ার ফলোড বাই হোপ। হ্যাঁ, সো মানে কি তোমার দুঃখের পরেই সুখ আছে, শান্তি আছে, হতাশার পরেই আসলে তোমার যে আশার আলো ওয়েট করে আছে, এই যে বিষয়টা। সো ওয়ালকট টুক দিস আইডিয়া অ্যান্ড রোট হিজ ওন পোয়েম অফ রেভেলেশন। So a poem we find that he's trying to suggest that this is a poem of hope that does not necessarily ignore pain. So and that's why he's remembering those slaves, that black slaves or black soldiers who sacrificed, who had to suffer a lot to to give or to present this current status of the black people. আজকে যে black people তাদের যে একটা চেঞ্জড একটা যে বা একটা যে ডিগনিফাইড পজিশনে তারা যেতে পেরেছে আগের থেকে, তাদের যে স্লেভ স্ট্যাটাসটাকে তারা ওভারকাম করতে পেরেছে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু শো, দ্যাট দেয়ার তাদের মানে যে পেইনটা সেটাই আজকে তাদের একটা ভালো পজিশনে নিয়ে এসেছে। এবং and we find that here Derek Walcott I mean showing that hope, ray of hope. Still we find that at that time Saint Lucia maybe was under British colony, as Derek Walcott experienced that British colonization, কারণ যখন সে সেন্ট লুসিয়াতে ছিল তখন still Saint Lucia was a British colony. So what he is trying to show that like
পেইন উইল বি ফলোড বাই প্লেজার। তার মানে কি এই খারাপ সময়টাই এক সময় ওভারকাম করতে পারবো। সো শুধুমাত্র যে তুমি মানে হি ইজ ট্রাইং টু শো দ্যাট টু থিংস কোএক্সিস্ট, দ্যাট ইজ despair and hope, pain and pleasure, death and life, beauty and the absence of beauty. So everything can coexist. So he is trying to suggest that point through this poem. It's like a poem of hope. It's like a poem of revelation. So he got this realization, he got this awakening about his own identity, about his uh, feeling for his countrymen, and he declares his commitment out of that revelation. Saint John যেভাবে তার যে কমিটমেন্ট, স্ট্রং কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস রিলিজিয়ন, টুয়ার্ডস হিজ কমিউনিটি সে ডিক্লেয়ার করেছিল, ঠিক একইভাবে when the poet realized his love for his birthplace, realized his the influence of his birthplace on him, on his poetic self, he also declares his strong commitment towards his birthplace, towards his island, towards his countrymen. Okay, so I stop here. Last একটু ফাস্ট গেলাম since we are running out of time. So think about the poem, go through the poem, and if you have any question you can ask me in the next class. So if you have anything to discuss from this poem, so we can start our next class with this poem, and then we'll move on to the last poem by Derek Walcott, that is live. Yes, আর একটা পড়বো, আরো আরেকটা ছিল, ওটা আর পড়ার সময় নাই, দরকার নাই, বাট লাইভটা পড়বো বিকজ we can relate that poem to this one as John Patmos, এটার সাথে আমরা রিলেট করতে পারবো। So and that is also a very beautiful poem live. So আমরা ওটা পড়ার চেষ্টা করব। গ্লোরি ট্রাম্পেটারটা ইউজুয়ালি ওটাও ইন্টারেস্টিং একটা পোয়েম, বাট আমরা সময় পাবো না। আর যদি সময় পাই দেন উইল গো ফর দ্যাট, আদারওয়াইজ আমরা বাকি যে দুইটা পোয়েট আছে তাদের পোয়েমগুলো একটু পড়বো, ঠিক আছে? সো নেক্সট ক্লাসে তো আমাদের কোনো টাস্ক নাই ওভাবে, জাস্ট কি আছে, আমরা ডিসকাশনটাই কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি ভুলে গিয়েছি, হ্যাঁ, কনফিউশন থাকলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান কাম আপ উইথ ইউর কোয়েশ্চেন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। একটা একটা ডিক্লারেশন যেটা আমিও ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রেজেন্টেশন টপিক দিয়েছি, বাট আরেকটা কিন্তু ক্লাস টেস্ট হবে, ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। সো দিস টাইম আই এম নট গোয়িং টু গিভ ইউ এনি টপিক ফর দ্য ক্লাস টেস্ট, মানে ক্লাস টেস্ট না, ইটস গোয়িং টু বি ভাইবা। মিড টার্মের পর থেকে ভাইবার মানে যে সিলেবাসটা, তোমার ফাইনাল টার্মের জন্য যে সিলেবাসটা, যে পোয়েমগুলো পড়ছি এর উপরে ভাইবা হবে। ভাইবা যেরকম পুরো সেমেস্টার জুড়ে হয় না, তো এখানে শর্ট, তোমার স্পেসিফিক কোনো টপিক না, বাট ভাইবা হবে তোমার ফাইনালের যে সিলেবাস সেটার উপরে, ঠিক আছে? ছোট ছোট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, ওই ডেটটা আমি জানিয়ে দিব কবে হবে, হ্যাঁ আমরা ওইটা জানিয়ে দিব, বাট towards the end of this month, of course, before final exam. So এটা জানিয়ে রাখলাম, so you can take preparation for that. Okay, ছোট ছোট poems, but I'm not going to give you any specific topic this time. So that's all for today. Thank you for joining. So you can ask me any question. Yes, Allah Hafiz, take care everyone, bye bye. Alaikum salam.